Sri Gurubhyo Namaha. Today is an auspicious occasion of Surya Jayanti, Ratha Saptami, followed by Bhishmashtami. On that occasion, we thought of reading out one few Surya Stotras, Suryashtakam, Surya Mandalashtakam, and Surya Ashtottara Satanama Stotram. So, Suryashtakam. Ashtakam is generally 8 verses and one Phalasruti will be there. So, this is a very well-known Ashtakam. Adideva Namastubhyam Prasida Mama Bhaskara Divakara Namastubhyam Prabhakara Namostute. Adideva, the first of the Deva, Namastubhyam. Tubhyam Namaha. Prasida Mama Bhaskara. Divakara Namastubhyam Prabhakara Namostute. Saptasvaradhamarudham Prachandam Kasyapatmajam Svetapadmadharam Devam Tam Suryam Pranamamyaham. Lohitam Radhamarudham Sarvaloka Pitamaham Mahapapaharam Devam Tam Suryam Pranamamyaham. Traigunyancha Mahasuram Brahma Vishnu Maheswaram Mahapapaharam Devam Tam Suryam Pranamamyaham. Brumhitam Tejasam Punjam Vayur Akasamevacha Prabhuncha Sarvalokanam Tam Suryam Pranamamyaham. Banduka Pushpa Sankasam Harakundala Bhushitam Ekachakradharam Devam Tam Suryam Pranamamyaham. Tam Suryam Lokakartaram Mahateja Pradipanam Mahapapaharam Devam Tam Suryam Pranamamyaham. Tam Suryam Jagatam Nadham Jnana Vijnana Mokshatam Mahapapaharam Devam Tam Suryam Pranamamyaham. So Tam Suryam Pranamamyaham. That Surya Pranamami I bow down. Aham. With this 7 times Pranamamyaham has come. So the first sloka is only said Divakara Namastubhyam Prabhakara Namostute. Tam Suryam Pranamamyaham 7 Pranamami. Suryashtakam Pathen Nityam Grahapida Pranasanam Aputro Labhate Putram Daridro Dhanavan Bhavet. So Phalasruti of this stotra is said that Aputro Labhate Putram, the progeny will be given, Daridro Dhanavan Bhavet. So one who is not having wealth will get wealth. Surya Mandala Ashtakam, Surya Mandalam. So there is an Ashtakam which says the Surya Mandalam. So here Pranamami. In this Ashtakam, author takes it to a Punatumam Tat Savitur Varenyam as the last thing. Punatumam. May that Savit Punatu purify me. So purification. Papa Vinasanam, making it pure. Namasavitre Jagadeka Chakshushe Jagat Prasuti Stitinasa Hetave Trayi Mayaya Trigunatma Dharine Viranchi Narayana Sankaratma. Yan Mandalam Deeptikaram Visalam Ratnaprabham Tivramanadi Rupam Daridriya Dukha Kshayakaranancha Punatumam Tat Saviturvarenyam. Yan Mandalam Devaganai Supujitam Vipraistutam Bhavana Mukti Kovidam Tam Devadevam Pranamami Suryam Punatumam Tat Saviturvarenyam. Yan Mandalam Jnana Ghanatvagamyam Trailokya Pujyam Trigunatma Rupam Namasta Tejomaya Divya Rupam Punatumam Tat Saviturvarenyam. Yan Mandalam Godhamati Prabodham Dharmasya Vruddhim Kurute Jananam Yat Sarva Papakshaya Karanancha Punatumam Tat Saviturvarenyam. Yan Mandalam Vyadhi Vinasa Daksham
యదృగ్ యజుస్సామ సుసంప్రగీతం ప్రకాశితం येन च భూర్భువస్వః పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యం. యన్మండలం వేదవిదో వదంతి గాయంతి యచ్చారణసిద్ధసంఘాః యద్యోగినో యోగజుషాంచ సంఘాః పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యం. యన్మండలం సర్వజనేషు పూజితం జ్యోతిశ్చ కుర్యాదిహమర్త్యలోకే యత్కాలకల్పక్షయకారణంచ పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యం. యన్మండలం విశ్వసృజాం ప్రసిద్ధం ఉత్పత్తిరక్షా ప్రళయప్రగల్భం యస్మిన్ జగత్సంహరతేఖిలంచ పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యం. యన్మండలం సర్వగతస్య విష్ణోః ఆత్మా పరంధామ విశుద్ధతత్వం సూక్ష్మాంతరైర్యోగపథానుగమ్యం పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యం. దట్ మండల, దట్ ఎన్క్లోజర్ which is the source of life, source of jnana, source of vijnana. Yogis are going there, the source or the destination of the yogis, the mandalam from which everything srishti sthiti and jagat samharana. So from that source everything emerges, into that source, into that destination everything merges back. That mandalam is Surya's mandalam, the enclosure of sun. Punatu mam tat savitur varenyam. So that is the, there is no special phalasruti for that because it gives purity, purification. Surya Ashtotra Satanama Stotra. So sun is not the fireball. Sun is the source of all the sounds, all the energy, including the sound. And this sound gets completion with vowels. So in this Ashtotra Satanama Stotram, it starts with A, A, I, E. Each of the vowel it starts. Arunaya Saranyaya Karunarasa Sindhave Asamana Balaya Artarakshaya Namo Namaha. A. ఆదిత్యాయ ఆదిభూతాయ అఖిలాగమవేదినే అచ్యుతాయ అఖిలజ్ఞాయ అనంతాయ నమో నమః. ఆ, ఆఫ్టర్ దట్ ఈ. ఇవాయ విశ్వరూపాయ ఇజ్యాయేంద్రాయ భానవే ఇందిరా మందిరాస్థాయ వందనీయాయ తే నమః. ఈశాయ సుప్రసన్నాయ సుశీలాయ సువర్చసే వసుప్రదాయ వసవే వాసుదేవాయ తే నమః. ఉజ్వలాయ ఉగ్రరూపాయ ఊర్ధ్వగాయ వివస్వతే ఉద్యత్కిరణజాలాయ హృషీకేశాయ తే నమః. ఊర్జస్వలాయ వీరాయ నిర్ణయాయ జయాయ చ ఊరుద్వయాభావరూపయుక్త సారథయే నమః. ఊరుద్వయ అభావ, the Sarathi who is not having both the legs, Urudvayas, thighs downwards. Aruna is only the top Sarathi. Urudvayabhava Ropayukta Saradhaye Namaha. Rishivantyaya Rujjantre Raksha Chakra Charaya Cha Rujuswabhava Chittaya Nityastutyaya Te Namaha. Rujuswabhava, straightforwardness. Chittaya Nityastutyaya Te Namaha. రూకార మాతృగావర్ణ రూపాయోజ్వల తేజసే వృక్షాధినాథ మిత్రాయ పుష్కరాక్షాయ తే నమః. లుప్తదంతాయ శాంతాయ కాంతిదాయ ఘనాయ చ కనత్కనక భూపాయ ఖద్యోతాయ నమో నమః. లూనీతాఖిల దైత్యాయ సత్యానందస్వరూపిణే అపవర్గప్రదాయ ఆర్తశరణ్యాయ నమో నమః. అపవర్గప్రదాయ ఆర్తశరణ్యాయ నమో నమః. అలు అలు బోత్ ఓవర్. నెక్స్ట్ ఏకాకినే భగవతే సృష్టి స్థిత్యంతకారిణే గుణాత్మనే ఘృణిభృతే బృహతే బ్రహ్మణే నమః. ఏకాకినే భగవతే, వన్. సో బిఫోర్ ద క్రియేషన్ నథింగ్ వాజ్ దేర్, గాడ్ ఈస్ దేర్. ఆఫ్టర్ ద క్రియేషన్ multitude is there, multiple things are there.
then everything merges back ekaki. Again, one will be there. Aishwaryadaya Sarvaya Haridasvaya Sauraye Dasadiksam Prakasaya Bhaktavasyaya Te Namaha. I, after that O. Ojaskaraya Jaine Jagadananda Hetave Janma Mrityu Jara Vyadhi Varjitaya Namo Namaha. Au Auchasthana Samarudha Radhastha Asuraraye Radhastaya Asuraraye Kamaniya Karaya Abjavalabhaya Namo Namaha. Antarbahit Prakasaya Achintya Yatmarupine Achyutaya Amaresaya Parasmai Jyotishe Namaha. Parasmai Jyotishe Namaha. Supreme Light. Ahaskaraya Ravaye Haraye Paramatmane Tarunaya Varenyaya Grahanam Pataye Namaha. So all the 16 vowels are covered. Om Namo Bhaskaraya Adhyantara Hitaya Cha Saukhya-pradaya Sakala Jagatam Pataye Namo Namaha. Namah Suryaya Kapaye Namo Narayanaya Cha Namo Namah Pareshaya Tejo Rupaya Te Namaha. Om Shreem Hiranyagarbhaya Om Hreem Sampatkaraya Cha Om Aim Ishtarthadhatre Cha Prasannaya Namo Namaha. Srimate Shreyase Bhaktakoti Saukhya-pradayine Nikhilagamavedyaya Nityanandaya Te Namaha. After doing these namaskaras, Phalasruti. Yo Manavas Santatamarkamarchayan Pathet Prabhate Vimalena Chetasa Imani Namani Chatasya Punyam Ayur Dhanam Dhanyamupaite Nityam. Imam Stavam Devavarasya Kirtayet Srunotiyo Ayam Sumanas Samahitaha Samuchate Sokadavagni Sagarat Labheta Sarvan Manaso Yadhepsitan Iti Sri Surya Shtotra Shatanama Stotram Sampurna. So it gives worldly benefits, Dhanam, Ayur, Dhanam, Dhanyam. Whoever does the archana to sun, God, Arkam Archayet. Imam Stavam Devavarasya Kirtayet Srunoti Yomam Sumanas Samahitaha. With purified mind, composed mind, one who contemplates on this, Sumanas Srunoti, listens and contemplates. Samuchate Sokadavagni Sagarat. He will be released from this Davagni Sagaram, this world of plurality, of multiple miseries. Labheta Sarvan Manaso Yadhepsitan. Whatever is desired, that will be given. So that is the moksha. One who with composed mind, controlled mind, who is doing the contemplation of this stotra, gives the highest result of moksha. So the great Bhishmacharya waited all the way through this occasion to come, and after that he has left his body, and being unmarried, Krishna granted him that everybody on the Sanatana Dharma gives tarpana to Bhishmacharya on the Ashtami day. So this year the Saptami and Ashtami came together, remembering the great Bhishmacharya who has achieved that such a great place of moksha. With this Surya Stotras, may one and all get benefited by rightly understanding the supreme light of Surya and get the grace of Sun Lord. Swasti. Om Namo Bhagavate Virajeshwaraya.